What does ainga mean to me? Family to me is everything. My ainga means my heart. Everything we do sort of within the community is with the whānau and all. It's about hanging out together through the tears and the smiles and supporting our kids. Our boys love fishing, along with my partner. Swimming, going to the parks. Everything together, all as one. Kia ora, my name is Margaret Walker. Haki and I have owned this house for 10 years and we've got 4 children. We try our best to keep our home warm and dry in the colder months to stop the kids from getting sick. And there's a few things that we do within the home to do that. So no mai ki tōku whare and we'll go and wake up the kids. So this is our daughter Charlene's room. Come on, time to get up. This is where our boys' room is. Morning, guys. Come on, get out of bed. Good boy. So we sleep them on their own beds, on the bunks at opposite ends, and on the single bed, obviously, at their own end, just to give them their own headspace so that if they're coughing and sneezing throughout the night, they're not doing it all over one another. Get up, time to get up. Open your guys' curtains. We make it their job to open the curtains and windows in the mornings. The good thing about opening your curtains during the day is it allows the sun to heat your home for free. So up here we have a heat pump which has a thermostat in it, which is really great. It doesn't cost as much to use as other heaters do, which is really good for us. Let's get some breakfast ready to eat. So sometimes after a cold night the water gets on the windows and walls, so you can wipe them off with a cloth just so the house doesn't stay cold and damp. Damp here is more expensive to heat, so when your house is drier, it's cheaper and easier to heat. Thank you. Every day we open up a couple of windows to let some fresh air in. So why do you think we open the windows, son? To let the fresh air in and keep the house healthy. Good boy. So a few months ago, Dylan was tested for strep throat. We think it may have been from them sleeping too close together. It could have led to rheumatic fever. So after that, we come home and sort of sat down and had to think about things as to how we can change to make our house warmer, drier and healthier for everybody. And that's how we like to roll. Ka maremare, ka masihe hoki ngā tamariki i a rātau e moe ana. Nā reira, mētia he wāhi wātea tonu i waenga i ngā māhunga, kia kore e horapa ai ngā meroiti. Whakatuwhiratia ngā ārai i te awatea, hei urunga mō ngā hihi mahana o te rā. Ka tia anō i mua i te tōnga o te rā, hei ārai atu i te makariri o te pō. Ki te whakamahi koe i etahi mea pērā i te hiti, i te lava rānei, me whai kia piritonu ki ngā tāpare matapihi. Tērā pia ka tāia etahi ārai utu iti, utu kore rānei, mai i te whare kuhinga ārai o tō hapori. Ka tika te pūrere whakamahana, tērā ka māma ake te whakamahana i tō whare, a ka iti iho te utu. Mā te whakau mahana e iti iho te utu, a e noho āhuru ai tō whare. Ko te rua te kau te pā mahana pai i te awatea, heoi i te pō, me tia kia te kau mā ono te pā mahana i ngā ruma moe. Mā te tōtā, ara te wai kua piri ki ngā matapihi me ngā pakitara e hauku ai ngā ruma. Tērā ka tipu mai te pū heka heka. Ina ki tāna koe te tōtā, muku atu, kia noho maroke ai tō whare. He māma ake te whakamahana i te whare maroke, a he iti anō te utu. Whakatuwhiratia ngā matapihi mo te 20 meneti te itinga rawa i ngā rā paki, a mo ētahi meneti noiho i ngā rā o te takurua. Ko te urunga mai o te hau puangi ki tō whare, tētahi tikanga pai kia noho maroke ai tō whare. O lau ingo o Whesili, le nguu o lau ka mā o Melie, le nguu o lau ki ngā o Whalewha. My husband and I have been living here for 3 years and we have 7 children. Ko whiku lau whāngau. You right there, son?
As you can see, it doesn't take that much to steam up in here. So I just turn on the extractor fan and I open the window a little bit to let the steam out. You can go put your awful on now and get ready for school. It's also very important to open your windows. A whāngalo extractor fan, if you have one, as it helps steamy areas from getting damp and mouldy. We used to have our portable gas heater, which we no longer use because it had dangerous fumes and it was making our whale damp. But now we have this electric heater and it's much safer and cheaper to use. Another thing that's helpful is having insulation in your home. E mawhangawhanga lo whale gong le winter, and it also helps save you money on heating. Hei ārai atu i te hauku me te pū heka heka, whakatuwhiratia ngā matapihi o te kihini mo te wā tunu kai. Me pērā anō te mahi i te rūma kaukau, mo te wā tā uwhiuwhi kaukau rānei, hai putanga atu mo te korohū. Me whai tonu koe ki te whakamahi i te pūrere kawehau i roto i tō kihini, i tō rūma kaukau rānei, me nā kaireira tētahi. Hei whakamahana i tō whare, me kōwhiri tētahi pūrere whakamahana, he mea haumaru, he mea tika hoki. Ko ngā pūrere korohū, pūrere kawe, ngā momo nui te utu. He mea whakahauku, whakaputa au mō rea hoki. Ko te āraitanga tētahi tikanga pairawa, hei whakamahana i tō whare. Me ui atu koe kia mōhio mena kua oti ke te whakauru pare ārai ki tō whare. Ina kore, tērā ka whakaaitea kia ārai a tō whare mo te kore utu. Kōrero atu ki ika, ki tō kaunihera, ki te rangatira o tō whare rānei, kia mōhiotia ngā kōwhiringa mould. Malolele, my name's Nolini. I'm from Golonga, Tongatapu. My mali and I, Paula, we've been living here in this home for approximately 14 years. This is my lounge, and this is where we all like to hang out during the evenings. This is my husband, Paul, and these are my beautiful children. The problem with this room is that there's cold air that comes down through the bottom here, and how I fix that is by getting a draft stopper and placing it there to stop the cold air from coming through. If you don't have a draft stopper, you can roll up a dry towel and place it there, and that will stop the draft from coming in. It's really important to stop the drafts from coming under the door and through the windows because it helps to keep our house warm. Something that likes damp areas is mould. It builds up around the windows and on the walls. As soon as you see it, it's really important to clean it off straight away. To make up the solution, you just add 1 capful of bleach to every litre of water. If you don't have bleach, you can also use vinegar to get rid of the mould. Whatever you use, leave it on for about 15 minutes and rinse it off with warm soapy water. When you can, hang your washing out in the sun or in the carport garage. That way it will keep your house dry and it will be less expensive to heat. So there you go, those are a few things we do to keep our house warm and dry. All right, guys, bags off, please. Remember to always close your curtains at night and get that heating going. Well done, boys. Hei kati i te urunga mai o te hau mātau, me whakapuru i ngā puare hurirona i ngā tatau, ngā matapihi me ngā pā kaiahi. Pōkaitia he taora tawhito hei whakapuru hau. Ka taia ngā tiri huarere te hoko mai ngā toa tapu kāinga hei aukati i ngā hau mātau. Mā te whakatoki, mā te winika mā rānei e tangohia atu te pū heka heka i te tuanui i ngā pakitara hoki. Tipu ai te pū heka heka i ngā wāhi hauku, wāhi māku hoki, ā ka pā ki te oranga o te whānau. Kia kore ai tō whare e hauku ā roto, whakamaroketia ngā kākahu ki waho, ki roto rānei i te whare motoka. This is how we roll! Each of these key tips will help to keep your home warmer, drier and healthier for your family and reduce the cost of heating. Ngā mihi nui ki te hunga nāna nei i tautoko mai, i āwhina mai, kia whanake te rauimi nei, rōpū mai, whānau mai, tangata takitahi mai,
Tēnā ra wātu koutou katoa. Sore throats can lead to rheumatic fever and heart damage. Every time your child has a sore throat, please get them checked by a doctor or nurse as soon as possible. If they're given antibiotics, make sure they take them for the full 10 days, even if they feel better. If you're not sure what to do, call Healthline for advice. For more information about preventing rheumatic fever, visit this website